Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật được thu hình trên băng tần 57.8 Galaxy 19 Đại IBC. Nghiệp Tường xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Đại Đức Thích Anh Minh sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta những đề tài rất là thiết thực, hầu giúp cho cuộc sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng hơn và bồ đề tâm chúng ta càng được kiên cố hơn. Và giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị lắng lòng đón nhận lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh của Đại Đức Thích Anh Minh. Nam mô Di Đà Phật, chúng con kính chào thầy. Dạ, Di Đà Phật, chào Nhật Tường. Dạ, thầy khỏe không? Dạ, khỏe anh. Di Đà Phật. Dạ, bạch thầy, con được biết là tuần vừa rồi, tức là thứ Bảy Chủ nhật tuần vừa rồi đó, là tuần đầu tiên của cái khóa tu học mà thầy dạy bằng tiếng Anh. Dạ phải. Cái tuần vừa rồi như thế nào? Thầy có thể cho chúng con biết được chút xíu được không? How does it turn out? Yeah, honestly, I had a lot of fun. Okay. The reason why I had a lot of fun is because I got to explain it in a language that I was most comfortable with, which is English. And if you were to ask any of the attendees that were there, the way I went about preaching it, okay. I didn't read from a book. I basically shared my experiences, and I want them to see that whatever they see in their everyday life, there's always Buddhism behind it. Oh, okay. And the way I went about teaching it is always repeat, and I question them. Oh. I'll be like, what is the Four Noble Truth? And I would say the Four Noble Truth is suffering, the cause of suffering, the ending of suffering, and the path towards nirvana. And then I'll point to someone. I said, for example, Anita, what is the Four Noble Truth? And then I put you on the spot. So then the way I lecture is that you cannot fall asleep. If you fall asleep, I will call on you, and then it will force you to be in a position. But then by doing it that way, I make it engaging. You interact. I interact with them. I don't like to sit on top and preach them. Yeah. I like to be with them, teach them, show them, and tell them that the way I learned Buddhism is the hard way. You can go through 14 years of learning it the hard way, or you can just learn from what I learned from my experiences and know it almost within the month. That's the foundation, just the basics. But they had a lot of fun, I had a lot of fun, and I can't wait to continue this Saturday. There were many new faces there, and that one person said that they were really excited to learn about it because they would read about it, they don't understand it, but to hear someone discuss it and to talk about it from a different point of view makes them a lot more comfortable about learning Buddhism. Yeah. That's good. That's very, very exciting, and I'm happy to hear that you share good news with me. Yeah. May I just give a brief translation to this, and then before we continue the subject today. Di Đà Phật, kính thưa quý vị, thì tuần vừa rồi là cái tuần lễ July 4, là thầy Minh bắt đầu cái tuần lễ mà tổ chức về cái pháp hội mà thầy giảng bằng tiếng Anh, cái lớp mà Phật pháp thầy giảng bằng tiếng Anh tại chùa Diệu Pháp thôi, và thầy rất là thích, thầy rất là vui, và tại vì một những điều mà thầy thích ở đây là thầy được giảng bằng cái ngôn ngữ mà thầy rất là có thể nói là thích hợp nhất là về Anh ngữ, là thầy có thể giảng qua Anh ngữ một cách rất là mạch lạc, và cách thầy giảng là không chỉ những là đọc sách rồi nói cho mọi người nghe, mà là thầy giảng ở đây là thầy có một cách là làm cho mọi người cùng với thầy tham gia cùng một cái đề tài. Trong lúc thầy nói chuyện, thầy có thể chỉ ai, thầy hỏi người đó, chẳng hạn như tứ đế là gì, rồi một lát thầy hỏi xong, lát thầy chỉ lại thầy hỏi nữa, tứ đế là gì, tứ diệu đế là gì, gồm có khổ, tập, diệt và đạo, và thầy làm như vậy để cho mọi người cùng với thầy cùng nhau hăng say mà học cái đề tài. Và thầy cũng đồng thời để chỉ cho mọi người biết là những cái gì mà mình nhìn trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều có thể chuyển hóa nó qua bằng cái nhìn lăng kính của giáo lý của Đức Phật. Vì qua cái nhìn tất cả mọi cái sự việc hàng ngày mình sống, thầy có thể chỉ cho chúng ta một cách là chuyển hóa cái nhìn đó qua lăng kính giáo lý của Đức Phật. Làm như vậy thì cho nên mọi người rất là hăng say. Thầy nói là có rất là nhiều người mà thường là người mới, có một người họ cảm thấy rằng là họ rất là vui, là tại vì cái buổi học này bình thường đọc sách thì không hiểu, nhưng mà khi đến và được thầy chia sẻ và cùng nhau bàn luận và giảng giải những giáo lý kinh điển như vậy thì có thể là rất là phấn khởi, và thầy cũng mong rằng là cái buổi tu học tiếng Anh này còn 3 tuần nữa, cứ cuối tuần từ 1 giờ đến 6 giờ, phải không thầy? Là 1 giờ đến 4 giờ thứ Bảy và Chủ nhật,
từ đây cho đến hết tháng 7. Xin quý vị vui lòng đến mà tham dự cái buổi. Có con em nào mà quý vị muốn gieo cái chủng tử Phật Pháp ở nơi và con em của quý vị, cũng như là quý vị là không hiểu tiếng Việt nhiều mà muốn học tiếng Phật Pháp qua tiếng Anh, xin quý vị đến chùa Diệu Pháp để học tiếng Anh, Phật Pháp, lớp Phật Pháp tiếng Anh do thầy An Minh chủ giảng, và cách thầy giảng là rất là exciting, rất là phấn khởi, chứ không phải kiểu mà là đọc sách rồi giảng dạy giống như kiểu hồi xưa nó truyền thống quá, làm cho mọi người có thể là không thích hợp vào thời đại bây giờ. Và mọi chi tiết về cái buổi tu học đó, xin quý vị liên lạc chùa Diệu Pháp ở số điện thoại là 626 614 0566, 626 614 0566. Mong rằng là tuần này có rất là nhiều giới trẻ đến để tham gia cái lớp tu học bằng tiếng Anh do thầy An Minh chủ giảng. A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con cung thỉnh thầy ban bố cho chúng con những bài pháp vi diệu ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. So continuing on with what we mentioned about earlier, the topic that I talked about before was the four contemplations, and I talked about the contemplations of the impurity of the body, and I also talked about the contemplations when you the evils of the sensation, meaning that just to briefly go over, I talked about if there is a feeling or if a sensation of craving, say for example, craving of money, craving of fame, craving of beauty, craving of something, and you're attached to that, it's going to lead to more suffering. And the reason why is because whatever you're craving is, or whatever you're attached to, is not going to be permanent. Meaning that, for example, I say I love ice. Just something simple, ice cubes. And I say, with this ice cube, I'm attached to it. I love it. I want it. I like it. But if I don't continue to freeze that ice cube, then what happened? It melts. What happened if I put that ice cube outside in the sun? And then 5 minutes later, 10 minutes later, an hour later, is the ice cube going to be there? No, because it's melted. And because the ice cube melted and I'm attached to that ice cube, then I'm going to suffer. Why am I attached to something that I know is not going to be permanent? And you have to understand that fame, wealth, money, health, all that thing that you're attached to eventually is going to fade away. So if your main goal is to attach on those sensations, you have to understand, if the sensation is positive, it's going to lead to something negative. If the sensation is negative, it's going to lead to suffering. Positive meaning that if you're attached to some good times, Like Buddhist teaching. yeah. If you're attached, say for example, you're attached to the Dharma, Okay. and you're strictly in the Dharma, and I say this book is the Dharma, and I'm attached to this book, then how is that evil? That means that if this book is gone, or if this book decays, then I'm going to suffer, even though it's something good, even though I'm attached to something, a happy time. Happy time doesn't mean that it's going to last forever. It's eventually going to fade away. And so, but say for example, if I'm attached to something, a bad time, if I'm attached to a depression, I'm always thinking of that depression, it's going to lead towards more suffering. So everything is fluctuating, like up and down, like a wave. And if you're attached to the good time, by laws of impermanence, it's going to fade away to the bad times. If you're attached to the bad times, it's always going to go in a way that's going to lead you to some more suffering. So you have to contemplate, and you have to observe all the sensation that arise in your mind. We're here in this world because of three things: greed, anger, and delusion. That's what makes us human. That's what makes us here in this human world. But that doesn't mean we have to stay here. If we continue to indulge in those three things, greed, anger, and delusion, it's either going to, one, make us stay in this world continuously, or two, because of the evil karmas that we commit attaching ourselves to the three poisons, we're going to be reborn into a lower realm, either the animal world, the demon world, or hell. But that doesn't mean that you have to wait until your afterlife. That doesn't mean that you have to wait until you pass away. That just can mean now. That means if you indulge in something, say for example, you're indulging the greed that you have, it arises in you. You see money and then you steal from it. Let's say you committed grand larceny, you steal a car, whatever. You steal money, you broke into a store and you stole a lot of these goods. Then what happens? If the police catches you, that means you're sent into jail
for the majority of your life, if not the rest of your life. That doesn't mean you have to wait until you pass away. You're already inside a so-called hell because you can't do anything freely anymore. You're always in the strict observation of the federal government, and you're doing something that can never give your life back how it was in the quality of life before. And so understand that if you attach yourself to these evil sensation that arises, it will only lead you to more suffering. And just one quick thought. What if we attach to the Buddha taught us, what the Buddha taught us, Buddha give us the wisdom to open up our wisdom because we based on what the Buddha teaching. That's going to be elaborate for the next one right after the commercial. Let's wait until after the commercial, then we'll go after this. Xin quý vị quan hãy đừng rời khỏi màn ảnh. Chương trình sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài, và sau khi trở lại, Nhật Tường sẽ cố gắng chuyển dịch những gì thầy vừa dạy cho chúng ta. Nam mô Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu